Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So last day നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബി പാർട്ടോട് ചെയ്യാനുണ്ട്. Define the marginal cost of capital schedule for the firm if it rises rupees 10 crore next year given the following information. The amount will be raised from equity and debt in equal proportions. The firm expects to retain equal proportion equity and debt in equal proportion. The firm expects to retain rupees 1.5 crores earnings for the next year. The additional issue of equity stock fetch a net price per share of rupees 32. The debt capital raised by way of term loan will cost 15% for the first 2.5 crores and 16% for the next 2.5 crores. Okay. So marginal cost of capital schedule in the sense എന്താണ് additional ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ weighted average cost of capital കണ്ടുപിടിക്കാം. So additional ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫണ്ട് എത്രയാണ്? Computation of marginal cost of capital. Marginal cost of capital for additional funds. For additional funds. Additional fund എത്രയാണ് കൊണ്ടിരുന്നത്? എത്രയാണ് വേണ്ട additional fund? 10 crores. 10 crores. Additional funds. crores. So ഈ 10 crore എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 50-50 like each equity and debt in equal proportion. So debt equity each, that means 50% debt ആയിരിക്കും 50% equity ആയിരിക്കും. So 10 crore 50% എത്ര വരും? 5 crores. Debt 5 crores. Okay. Equity എത്ര വരും? 5 crores. അത് ഇക്വിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1.5 crores. So 1.5 crores നമ്മൾ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആണ്. So retained earnings now question around 1.5 crores. So obviously പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഷെയർസ് എത്രയായിരിക്കും? Amount by issuing new equity shares. So 3.5 crores. 3.5 crores. So ഇനി നേരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി. That means debt 5 crores, equity equity shares 3.5 crores and retained earnings 1.5 crores. Then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോന്നിന്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then weighted average ഈ മാർജിനൽ, that means additional marginal in the sense ചേഞ്ച് വരുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ 10 crores-ന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? Weighted average cost of capital. Okay. So first cost of debt KD. Cost of debt KD and first cost of debt KD. Cost of debt KD formula എന്താണ്? I into 1 minus t. Interest 1 minus t. I എത്രയാണ് ഇവിടെ?
I കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ആ 2.5 crores ഒരു എത്ര പേഴ്സൻ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് 2.5 crores 15%. 15% into 15% plus remaining 2.5 crores 16%. 16%. So ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. Effective rate of interest into I in the sense rate of interest ആണ് divided by 5 crores. 2.5 into 15%, then 2.5 into 16%. Pardon, 0.775 crores divided by 5. Into 100 15.5%. Clear ആണോ? I compute ചെയ്ത interest rate. Yes, sir. Tax rate എത്രയായിരുന്നു? 15.5% tax rate. 40%. 40%. 1 minus 0.4. 1 minus 0.4. So 15.5 into 0.6. But 9.3%. 9.3%. Then cost of equity and the additional issue of equity stock fetch the price per share of rupees 32. Next dividend per share നമ്മൾ expected dividend per share നമുക്കറിയാം 3.6 നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ KE കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ഫോർമുല കൊടുക്കും? KE കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് D1 by P0 plus G അല്ലേ? Cost of equity KE. KE is equal to D1 divided by P0 into 100 plus G. D1 നമുക്കറിയാം 3.6. P0 ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 32. G 7%. 3.6 divided by 32 into 100 plus 7. Right answer. $18.25. 18.25%. Then cost of retained earnings and during cost of retained earnings. AR. Cost of retained earnings എപ്പോഴും equity അല്ലെ existing equity shares ന്റെ ആയിരിക്കും.
existing equity shares in the ആയിരിക്കും. So അത് എത്രയാണ്? നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. KR അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ KE എത്രയാണ്? 16%. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KR എത്രയാണ്? 16% ആയിരിക്കും. പുതിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ആകുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് KR, cost of retained earnings. കിട്ടി ഇനി എന്നിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്, മാർജിനൽ ഫണ്ടിന്റെ computation of marginal cost of capital, source of fund, debt, equity shares, retained earnings. Retained earnings. So value, amount, 5 crores, 3.5 crores, 1.5 crores. Then weight 0.5, 0.35, 0.15. Then specific cost. Product. Specific cost of KD at 9.3, 18.25%, then 16%. Multiply add each other weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. %, equity shares 18.25, 6.3, 0.38739 കൊടുക്കാം. 16, 2.4. Pretty 13.44%. 13.44%. Good answer. yes sir. Yes, sir. Priyanjana, Yes, sir. next question. A limited has following book value capital structure: equity share, reserves and surplus, 10.5% preference share capital, 9.5% debentures, 8.5% term loan from financial institution. The debentures of A limited are removable after 3 years and are quoting at rupees 981.05 per debenture. Applicable income tax rate for the company is 35%. Current market price of equity share rupees 60. Prevailing default risk-free rate 10 year on 10-year GOI treasury bond is 5.5%. The average market risk premium is 8%. Beta of the company is 1.1875. The preferred stock of the company is redeemable after 5 years. Is currently selling at 98.5 per preferred share. Required calculate weighted average cost of capital of the company using market value of weights. Define marginal cost of നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്ത് KE കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാത്രം ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാം.
വായിച്ചോ. Yes, sir. ഇവിടെ calculate weighted average cost of capital of the company using market value weights. First question. So ഇവിടെ ബുക്ക് വാല്യൂവിന്റെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ computation of WACC using market value weights. Source of fund. നമ്മൾ ഇവിടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ വെയിറ്റും ദെൻ താഴെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇക്വിറ്റി, ദെൻ 60 ഇപ്പോൾ 10 ആണ്, ദെൻ 60 ഇഷ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഈ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൂടി ഇക്വിറ്റിയോടെ ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി. മാർക്കറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ്? ഇക്വിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് എത്ര വരും? 1500 മില്യൺ ആണ്, ₹10 per share ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ മില്യൺസ് വരും 150 മില്യൺ വരും. 150 മില്യൺ. Yes. 10.5% preference share capital. Preference shares. So preference shares 100 million ആണ്. So 100 ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് വരുന്നത്. So 1 million preference shares. Then debentures. 1,500,000 ആണ് പറയുന്നത്. So 1.5 million. Then term loan. The units ഇല്ല, വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബുക്ക് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. Then price, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു? ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കറന്റ്ലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഈസ് ₹60. Debentures are quoting 981.05. Then under market equity share, then currently selling redeemable after 5 years. The preferred stock preference shares 98.15. So values on the substitute here. Equity shares 60, preference shares 98.15, debentures 981.05. Then market value. Multiply market value adum in millions rupees. In millions. 150 into 60. 9,000 million. Then 98.15. Then 981.05 into 1.5. 1471. 1,471.575. Then
term loan 500. Weight, specific cost, product. Okay. So ഇത് fill up ചെയ്താൽ നമ്മുടെ specific cost കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് divide ചെയ്ത് weight എടുക്കുക, product എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ weighted average cost of capital. So first question അങ്ങനെ തീരും. So അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ specific cost കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ additional ആയിട്ട് working note ആയിട്ട് താഴോട്ട് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? ആഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എത്ര വരും? $11,069.725. 11,069.725. 8 പോയിന്റിലാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഇത് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര 9,000 divided by 1169. 9,000 divided by 11069.725. 0.8130. Then 981.5 divided 98.15 divided by 11,069.725. 0.0089. 47, 1.575, 725. 0.1328. 2 that last one. 500 divided by 11,069.7. 0.0452. Specific cost കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻസറിലേക്ക് വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് KD കണ്ടുപിടിക്കുക. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ലോൺ അല്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് debentures, cost of debentures, KD. KDയുടെ ഫോർമുല എന്തെടുക്കും? റെഡീമബിൾ ആണോ ഇറെഡീമബിൾ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റെഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ KD I into 1 minus tax plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. I, T കണ്ടുപിടിക്കാം. RV, NP, then N. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ആൻസർ പറയാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും? 1000 into 9.5%. $95.
company tax rate 35%. P 35%. P equal to 35%. Then RV. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും redeem ചെയ്യുന്നത്? Par. 1000. Then net proceeds. Quoting currently 981.05. 981.05. എന്നത്രയായിരുന്നു വർഷമാണ് redeem ചെയ്യുന്നത്? 3 years. 3 years. Value substitute ചെയ്യാം. 95 into 1.0.31 minus 0.35 plus 1000 minus 981.05 divided by 3, the whole divided by 1000 plus 981.05 divided by 2 into 100. $61.75 plus 6.32. So 990.525. Some 6.32 divided by 990.25. %6.87%. Good answer. Yes, sir. Yes, sir. Then AP preferences, cost of preference shares, AP. So preference shares also redeemable ആണ്. So redeemable preference shares formula എന്താണ്? P plus RV minus NP divided by N, the whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. Dividend എത്ര വരും? 100 10.5. So 10.5 വരും 100. 100 into 10.5% equal to 10.5 P. Then RV redeemable at par. 100. Net proceeds. Currently selling at 98.15. 98.15. In a Droshana 5. So line. KD compute 10.5 plus
100 minus 98.15 divided by 5, the whole divided by 100 plus 98.15 divided by 2 into 100. $10.5 plus 0.37 divided by 99.075 into 100. Right answer. 10.5 plus 0.37 divided by 99.075 into 100. 10.9. 97%. 10.97%. So നമുക്ക് equity preference shares, debentures എടുത്ത് കിട്ടി, equity കിട്ടി, term loan. Term loan എത്രയായിരിക്കും? KD for term loan. അറിയണേ? Tax rate കുറച്ച് 8.5 ൽ നിന്ന് ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ച്. Then third one. KD for term loan. Term loan inde KD is equal to 8.5 1 minus tax rate എത്രയായിരുന്നു? 0.35. 8.5 5.525 5.525 ഇവിടെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താ 5.525%. KD കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് 6.87. Preference shares KP 10.97. പിന്നെ K ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓവർ KE ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ KE കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏത്? RF plus beta into CAPM ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ. CAPM മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അത് എഴുതൊന്നും വേണ്ട. KE cost of equity shares KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ RF വന്നിട്ടുണ്ടോ? RF വന്നിട്ടില്ലേ? Prevailing default risk-free interest rate on 10-year Government of India Treasury bond. That means risk-free Government of India risk-free rate എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5.5. The average market risk premium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? RM minus R. So RF 5.5%. Then RM minus RF ആണെന്ന് risk premium means RM minus RF 8%. Then beta വന്നിട്ടുണ്ടോ? Beta 0.1875 അല്ലേ? So answer like 5.5% plus
1.1875 into 8. കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ പറയാം. %15. 15%. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. %195. 0.0976%. Okay, third one. %0.91%. 5.525 into 0.0452. 0.2497. ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. Ready answer? 13.4553. ആണോ? Yes. Weighted average cost of capital 13.455%. Clear അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രം ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. KE കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ CAPM ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതാണ് ഇത് റിസ്ക് പ്രീമിയം RM - RF ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. RM തന്നിട്ടില്ല. ചിലര് ഇതിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ M കണ്ടിട്ട് M 8% എടുക്കും, then gone. So complete answer തെറ്റിപ്പോകും. weighted average cost of capital തെറ്റിപ്പോകും. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. Then first question over. Second question, B part. Define marginal cost of capital schedule for the firm if it rises 5.750 million. Rupees 750 million rupees 750 million for a new project. The firm plans to have a target debt value ratio of 20%. The beta of new projects also. The debt capital will be raised through term loans. It will carry interest rate of 9.5% for the first 100 million and 10% for the next 50 million. So, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാം. ടോട്ടൽ 750 millions. സോ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? The firm plans to have a target debt value ratio of 20%. That means total കൊണ്ടുവരുന്നത് 750 lakhsന്റെ 20% എന്തായിരിക്കും? ഡെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. That means എന്താണ്? റിമൈനിങ് 80% എന്തായിരിക്കും? ബാക്കി ചെയ്യുക. നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന ഡെപ്റ്റ് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? ടേം ലോൺ ആയിട്ടാണ്
additional debt loan and term loan ആണ്. So direct answer ലേക്ക് വരിക. Interest കണ്ടുപിടിക്കുക, ടാക്സിന്റെ ടാക്സ് എലമെന്റ്, കുറച്ച് KD of term loan കണ്ടുപിടിക്കുക, then equity. Retained earnings ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So 750 question B. Additional fund. 750 million. $750 million. So ഇതിന്റെ 20% എന്താണ്? Debt ആണ്. So remaining total 20% എന്നാണ്. That means obviously remaining 80% എന്തായിരിക്കും? Equity. Current 20%, 750 to 20%, 150 millions. So remaining 600. Remaining 600. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Computation of marginal cost of capital. Source, amount, weight, specific cost, product. Equity 600 rupees in million. Debt 150. $600 divided by 750 point 0.8 0.2. Then specific cost കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങോട്ട് substitute ചെയ്യുക, answer. First one, cost of debt, KD, cost of debt, KD. KD cost debt total 150 ഉണ്ടായിരുന്നു, 150. So എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 150 million ഉണ്ടായിരുന്നു, 150 million. So ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 150 ആയിട്ടായിരുന്നു, 100. 10% for the first 100 million and 9.5% first 100 million 9.5%. So interest എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ interest in millions, 100 into 9.5% plus remaining 50 into 10%. 9.5 plus 5. So 14.5 millions are in the interest amount. So നമുക്ക് interest rate കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരും. Interest rate
interest rate 14.5 divided by 150. 14.5 divided by 150 is equal to into 100, 9.67 percentage. 9.67 percentage. 9.67%. So KD interest rate 9.67 into 1 minus tax rate at 0.35. Right answer 6.29 percentage. 6.29 percentage. Then equity KE. What is the method you see? Cost of equity. KE. What is the method you see? KPM method. KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്? 5.5 തന്നെയാണ്. ബീറ്റ മാത്രം എന്തോ ചേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? എത്രയാണ് ബീറ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1.4375. 1.4375 into 8 അല്ലെ? Right, 17%. Substitute here. 13.6%. 6.29 into 0.2. 1.258%. Weighted average cost of capital 13.6. 14.858%. 14.858%. Good answer. Yes, sir. Yes, sir. Next question. X company has the following capital structure at 31st March 2019, which is considered to be optimum. 14%, 11%, 14% debentures, 11% preference shares, equity shares, so and so. Total, company's share has a current market price of rupees 23.6 per share. Expected dividend per share in the next year is 50% of. Next year is 50% of 2019 EPS. The following are the earnings per share figure for the company during preceding 10 years. The past trend are expected to continue. Past trend are expected to continue. The company issued new debentures carrying 16% rate of interest, and the current market price of debentures is 96. Preference shares 9.2 with a dividend of rupees 1.1 per share were also issued. The company is in 50% tax bracket. Calculate the tax after tax cost of new debt, new preference shares, new equity shares, consuming new equity from retained earnings. Calculate marginal cost of capital when no new shares were issued. How much can be spent for capital investment before new ordinary shares must be sold? Assuming the retained earnings for the next 5 years investment are 50% of 2019.
What will be the marginal cost of capital when funds exceeds the amount of calculated? The amount calculated in C, assuming new equity shares issued at 20 per shares. Question ഒന്ന് വായിക്കാം, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. The previous exam question ആണ്.
Question. Yes, sir. First, നമുക്ക് calculate after tax cost of new debt, new preference shares, new equity shares. ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. Computation of after tax cost. First one. New debentures. KD. എന്താണ് KD യുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും പ്രിലംഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അസംഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. ദെൻ ഫോർമുല എന്താണ്? KD ഫോർമുല I into 1 minus t. into 1 minus t. തീർന്നോ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും? നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ്. ബൈ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം? കമ്പനി ഇഷ്യൂ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് 16%. സോ 100 ആക്കി എടുക്കാം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെത്. സോ 100 into 16%, 16. Then income tax എത്രയാണ്? 50% ആണ്. നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് സോ ഫണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താണ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഡിബഞ്ചർ പ്രൈസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് 96. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത ടൈപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 16 into 0.50 divided by 96 into 100. So 8 divided by 96 into 100. Become 8.33%. 8.33%. Then KD കണ്ടുപിടിച്ചു. New debt കണ്ടുപിടിച്ചു. New preference shares. Second one, KP. ഇതായിരുന്നു ഫോർമുല. സോ റിഡംഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. സോ D divided by net proceeds into 100. So preference dividend 1.1. Preference shares 9.2. So 1.1 divided by 9.2 into 100. 1.1 divided by 9.2 into 100. 11.96%. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ന്യൂ ഇക്വിറ്റി. The past trend are expected. So ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും?
Growth approach. Growth approach. So ഇവിടെ KE KE is equal to V1 divided by V0 into 100 plus G. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The expected dividend per share in the next 50 so next year is 50% of 2019 EPS. So D1 എത്ര വരും? D1 2019 ഉള്ള EPS ന്റെ 50% ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ്. 2019 എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 3.26 ന്റെ 50%. 2.36 ന്റെ 50% എത്ര വരും? 1.18. Then P0 എത്രയാണ്? 23.6. നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? G ആണ് അല്ലെ, ഗ്രോത്ത്. നമുക്കതിനകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the past trend are expected to continue. The past trend. So EPS ന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 10 വർഷത്തെ ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ. സോ EPS അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഡിവിഡൻഡിലും എന്തായിരിക്കും? പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ അതേ റേറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക. Computation of growth rate. EPS at the end of first year. ആയിരുന്നു നമ്മള് 1 ആണ് അത്. EPS at the end of 10th year 2.36. So total 9 years ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതലാണെന്ന് 2.36 എത്തുന്നുണ്ട്. സോ 1 എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു? 1 എന്ന് പറയുന്ന EPS ഗ്രോത്ത് റേറ്റില് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു? 2.36. So that implies 1 plus G raised to 9 is equal to 2.36. So indices in the property അനുസരിച്ച് നമുക്ക് this can be written as 1 plus G is equal to 2.36 the whole raised to 1/9. That means 2.36 in the 9th root. 9th root ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടത്തില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 2.36 ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, then റൂട്ട് 15 times, then -1, then divided by n ന് പകരം ഇവിടെ 9th root ആൻഡ് 9, then plus 1, then into equal to 15 times. That implies 1 plus G is equal to, calculate ചെയ്ത് നോക്കാം, 1.3 2.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 9 plus 1 into equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1.002. Two point 36.
1.1 എന്ന് എഴുതിയില്ലേ 1.10018. So 1.1, that implies G is equal to 1.1 minus 1, 0.10. That implies G equal to 0.10 into 100, 10%. The growth rate 10% ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസറിലേക്ക് വരും. സർ ആ ഇവിടെ ഈ 2010-ലെ 11-ലെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താലും പോരെ? മതി, പക്ഷെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റ് ആണ് 10% ആയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ബട്ട് സംടൈംസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ഒരു മാർഗം എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലെല്ലാം ഈ ആവറേജ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് 10% ആണ്. 1 plus 10% 1.1 വരും, പ്ലസ് 10% 1.2 വരും, പ്ലസ് 10% 1.331 അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ വർഷവും കറക്റ്റ് 10% ആണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ. 1.18 divided by 23.6 into 100 plus 10. %. കിട്ടില്ല. Yes, sir. Question A over. Calculate the marginal cost of capital when new equity shares were issued. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും കോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻസറിലേക്ക് വരും. Computation of weighted average cost of capital for optimal capital structure. Source amount weight specific cost product. Debentures, preference shares, equity shares. Amount എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു? Debentures 3,1,16. $3 lakhs, 1 lakhs, 16 lakhs. So total 20 lakhs. So weights എത്ര വരും? 0.80. Specific cost നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. AD 8.33, KP 11.96, 8.33
11.96. 15%. 15%. So multiply a weighted average cost of capital. ഇതൊക്കെ വരും 1.2495, 5.98, 0.598. 0.598. 0.598. Ready, Matrato? $13.8475. 8475%. Okay, so question B, all complete ചെയ്തു. Finish ആയി. How much can be spent for capital investment before new ordinary shares must be sold? Assuming the retained earnings for next year's investment are 50% of 2019. പ്രശ്നം നോക്കാം.
സി വായിച്ചോ. ഇത് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി വായിച്ചിട്ടാ. എന്താണ് മനസ്സിലായതോ? How much can be spent for capital investment before new ordinary shares must be sold? That means new ordinary share issue ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് how much can be spent for capital investment? Okay. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, assuming retained earnings for next year's investment are 50% of 2019. So 2019 earnings. So 1 lakh equity shares ആണ് ഇവിടെ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ സി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പഴയ ഒരു RTP പ്ലസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവർക്കും തെറ്റുപറ്റിയത്. Computation of capital investment before equity shares are sold. Sale means before issue of new equity shares. Issue of new equity shares. Retained earnings എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Retained earnings 50% of 2019 earnings. So 2019 earnings 2000 earnings കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് number of equity shares ഉണ്ട്, EPS ഉണ്ട് അല്ലേ? number of equity shares ഉണ്ട്, EPS ഉണ്ട്. number of equity shares എത്രയാണ്? 1 lakh. 1 lakh അല്ലേ? 10 lakh ആണ്. number of equity shares 1 lakh ആണ്. 2019 EPS എത്രയാണ്? 2.36. So 1 lakh into 2.36 ആണ് 2019 earnings. Correct അല്ലേ? Yes. 2.36. So 2019 earnings എത്ര വന്നു? Rupees 2,36,000. 2,36,000. Okay. So ഇതിന്റെ 50% ആണ് the retained earnings. Therefore, retained earnings is equal to 2,36,000 into 50%. So 1,18,000. Clear ആണോ അത്? Yes, sir. Yes, sir. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേറ്റ് ആദ്യം ഒരു വേർഡ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. റൈറ്റ് നൗ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒപ്റ്റിമം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പൊസിഷൻ, ഒപ്റ്റിമം പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒപ്റ്റിമം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വെയിറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഓരോന്നിന്റെയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒപ്റ്റിമം ആയിരിക്കും. സോ റൈറ്റ് നൗ നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 0.15 ആണ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 0.05 ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്ലസ് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ്. സോ പുതിയതായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഡിബഞ്ചർ ഈസ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഈസ് ടു ഇക്വിറ്റി എത്ര എന്തായിരുന്നു? 115.
0.80. Okay. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി 80% അല്ലെങ്കിൽ 0.80 ക്യാപിറ്റലിന്റെ 80% നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ന്യൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. മീൻസ് എന്താണ്? റീടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് മാത്രം. റീടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ്. സോ റീടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് എത്ര പെർസെന്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ന്യൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റീടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 80% ആണെങ്കിൽ therefore investment is equal to 1,18,000 divided by 80%. 1,18,000 divided by 80%. 1,47,500 ആണ് ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകും? റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് 1,18,000 കിട്ടും. ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും എന്തായിരിക്കും? റിമൈനിങ് പോർഷൻ വരും. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പോലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1,47,000 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? ക്ലിയർ ആണോ അഞ്ജന, ഗൗരി? സർ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഡൗട്ട്? നമ്മുടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് നമ്മൾ ഏർണിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ? 1,18,000 വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എടുത്ത് പറയാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഹൗ മച്ച് ക്യാൻ ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ഞാനാണ് കമ്പനി, ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാണ്. ഒരു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പോലും ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ എന്തും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പോലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്റെ കയ്യിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്രയാണുള്ളത്? 50% ആണുള്ളത്. എത്രയാണ്? 1,18,000 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താണ്? റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആണ്. ഇക്വിറ്റി മീൻസ് എന്താണ്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് അല്ലേ? സോ 1 രൂപ പോലും എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ, അതായത് പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് 1 രൂപ പോലും കൊണ്ടുവരാതെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. എന്താണ്? ഈ 1,18,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കാൻ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ? അതായത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ്? 80% ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഇക്വിറ്റി 80%. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറിലെ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പോലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഈ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് എന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കാതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 80% ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? 1,18,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 80%. അങ്ങനെയാണ്. സോ 100%, ഇത് 80% ആണെങ്കിൽ 100% കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇതിന്റെ 15% എവിടെ പോകും? ഡിബഞ്ചേഴ്സിൽ പോകും. 5% എവിടെ പോകും? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൽ പോകും. ഈ പറയുന്ന 80% എന്താണ്? റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ഇക്വിറ്റിയിൽ പോകും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ സർ. അഞ്ജന ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് എല്ലാവരെയും കുറിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. RTP വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അത് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യൂല. ഒരു ഷെയർ പോലും ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണ്ട. ഹൗ മച്ച് ക്യാൻ ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിഫോർ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബി സോൾഡ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ കമ്പനിയുടെ വ്യൂവിൽ സെയിൽ ചെയ്യുക മീൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഒരു ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പോലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അഡീഷണൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തിനെ ബാധിക്കാതെ? എന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കാതെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആയിട്ട് 1,18,000 ഉണ്ട്. എന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം അത് 80% ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കണ്ടുപിടിച്ചു. എത്രയാണ്? 1,47,500. 1,47,500. ഓക്കെ അല്ലേ? Then question D. Question D. What will be the marginal cost of capital when funds exceeds the amount of
amount calculated in C, assuming new equity shares is issued at rupees 20 per share. Exceeds the amount calculated in C, assuming new equity shares are issued at 20 per share. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതായത് 1,47,500 മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് നിലനിർത്തും? ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിബഞ്ചർ 15% ആയിരിക്കും, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് 5% ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് ഈ പറയുന്ന റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ? ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്തുമാത്രം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി? അങ്ങനെ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് $23.6 എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എത്രയായിട്ട് മാറും? 20 ആയിട്ട് മാറും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ എല്ലാ അസംഷൻ ആ ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയണം. KE എന്ത് വരും? KE B1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0 പ്ലസ് ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് G. D1 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ്? 1.18. P0 മാത്രം ചേഞ്ച് ആവും, 23.6 വരില്ല, 20 വരും. G 10%. കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 1.18 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 10 കിട്ടും. %15.9%. ഇവിടെ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്. ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോഴ്സ് ഡെറ്റ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. വെയിറ്റ് കൊടുക്കാം. 0.05, 0.80. Then specific cost. Product. Specific cost എത്രയൊക്കെയായിരുന്നു? ഡെപ്റ്റ് 8.33%, രണ്ടിലും ചേഞ്ച് ഇല്ല. 11.96%, 15.9%. Multiply weighted average cost of capital. Ready? 15.5675 അല്ലേ? 1.2495, 0.5980,
12.72 14.5675%. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇതൊരു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് കോൺസെപ്റ്റൽ എല്ലാം മറ്റേ ആ ഒരു ഇറഡീമബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത 3 പ്രോബ്ലംസ് അതെല്ലാം ഇതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. റെഡീമബിൾ ആകുന്ന സെനാരിയോ പ്ലസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ഈ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണ്. സിയും ഡിയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വായിച്ച് സെയിൽ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രക്ചർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താതെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ എത്രയാണ് മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ എന്താവും, ഈ ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്തുകൂടെ വരും, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൂടെ വരും. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും, KE മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 23.6 അല്ല 20 ആയിട്ട് KE കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, Yes, sir. ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. He limited as a debt equity ratio 2:1 and WACC 12%. Its debentures bear interest rate of 15%. Find out the cost of equity capital assuming tax rate is 30%. So missing reverse working വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Weighted average cost of capital is equal to cost of debt into weight of debt plus cost of equity into weight of equity. Then KD എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ? KD എത്രയാണ് അരുണേ? Interest rate 1 minus tax. So 12%, 1 minus 0.30, 12 into 0.7, 8.4%. 12 ആയിരുന്നു, അത് വാക്കല്ലേ? 15%. 12 വാക്കായിരുന്നല്ലേ? 15%, 15 into 0.7, 10.5%. So WACC എത്രയാണ്? 12 ആണ്. KD നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 10.5. Then weight എത്രയാണ് പറയാം? Equity debt interest 2:1. That means total 3. അതിന്റെ 2 portion ആണ് എന്ത്? Debt. Sorry. Debt equity. That means 2/3 plus KE into 1/3. എന്ത് ചെയ്താൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോൾവ് ചെയ്താൽ KE കിട്ടും. 12 is equal to ഡയറക്റ്റ് ഫിഗർ കിട്ടും 7 plus KE by 3. So KE divided by 3 is equal to 5. Therefore, KE is equal to 5 into 3, 15%. 15%. Okay. Yes, sir. Given risk-free rate of return 5%, market return 10%, cost of equity 15%, beta. So, the formula you see, CAPM method like KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. KE തന്നിട്ടുണ്ട് 15. The 5 plus beta into 10 minus 5.
15 equal to 5 plus 5 beta. That implies beta is equal to 10 divided by 5 equal to 2. 10 divided by 5 is equal to 2. Okay. Clear the question? Yes, sir. In considering the most desirable capital structure of the company, the following estimate of cost of debt and cost of equity capital after tax has been made at various level of debt equity mix. You are required to compute the optimal debt equity mix for the company. Optimal debt equity, debt as a percentage of capital employed ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Cost of debt 7%, cost of equity 15%. So ഇത് after tax ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So നമുക്ക് ഇവിടെ 1 minus tax പിന്നീട് കുറയ്ക്കരുത്, after tax capital. The following estimate of cost of debt and cost of equity after tax. So ഇതിൽ ഏതാണ് optimal എന്ന് compute ചെയ്യാം. So percentage debt. So case ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So obviously അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ percentage of equity എത്ര വരും? Equity ഇവിടെ 100%, ഇവിടെ 90, ഇവിടെ 80, ഇവിടെ 70, ഇവിടെ 60, ഇവിടെ 50, ഇവിടെ 40. Then KD എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 7, 7, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.5. Then KE, then 15, 15, 15, 15, 15.5, then 16, 17, 19, and 20. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയുടെയും വെയിറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് KD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. KD ഇൻറ്റു വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് പ്ലസ് KE into weight of equity. So first case KD 0 ആയതുകൊണ്ട് entire 15%, 15 100% നമുക്ക് എന്ത് വരും? WACC 15%. Then second scenario എന്ത് വരും? 7 into 10%, that means 0.7, 7 into 10%, then 15 into 90%. 7 into 10%, then 15 into 90%. കിട്ടും 14.2%. ക്ലിയർ ആണോ അത്? ഇതില് വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് വാക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ
Lowest WACC will give optimal mix. So weighted average cost of capital കമ്പനിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും weighted average cost ഏറ്റവും കുറവ്. 15 then 14.2 next one എത്ര കിട്ടി? 7 into 20%, 20%, then 15.5 into 80%, 13.8% കിട്ടി. കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആൻസർ? Yes, sir. Then next one. 7.5 into 30%, 16 into 70%, 13.45%, then 8 into 40%, 17 into 60%. So 13.40%. 8.5 into 50%, 19 into 50%, again increase to 13.75%, then 40 into 60%, 9.5 into 9.5 into 60%, and 20 into 40%, remain 13.70%. So weighted average cost of capital ഏറ്റവും കുറവ് വന്നത് ഏതിനാണ്? മിക്സ് എത്രയാണ്? ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് എന്താകുമ്പോഴാണ് weighted average cost of capital ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത്? WACC lowest is 13.4%. Therefore, optimal mix of debt equity. So debt 40%, equity 60% and the optimal mix. Clear? Yes, sir. So this question is cost of capital. Cost of capital structure theories in a question. Yes, sir. In corporation's capital structure, 40% debt and 60% equity. The company is presently considering several alternative investment proposal costing less than 20 lakhs. The corporation always raise fund without disturbing its present debt equity ratio. So up to 2 lakhs, up to 2 lakhs to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, about 10 lakhs up to 20 lakhs. Tax rate 50%. Cost of capital of two projects, X and Y, whose funds raised are rupees 6.5 lakhs respectively. The project expected to is expected to give an after tax return of 10%. Determine under what condition would it be acceptable. Okay. Question വായിക്കാം.
14 lakhs, 6.5 lakhs, and 14 lakhs respectively. Is expected to give an after-tax return of 10%. Project cost up to 2 lakhs, then 2 lakhs to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, 10 lakhs to 20 lakhs. Okay. നമ്മുടെ എപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 40%, 60% ഡെപ്റ്റ്, 40% ഇക്വിറ്റി, 60%. വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ടായിരിക്കും 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Then ഇവിടെ KD എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 10% കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. KD എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? 10 into 1 minus 0.5 വരും 5. അതേപോലെ ഇവിടെയും 11 into 1 minus 0.5, 5.5, ഇത് 5%, ഇത് 5.5%, then 12, 1 minus 0.5, 6%, then 13, 1 minus 0.5 is equal to 6.5%. So KD കിട്ടി. Weight of equity എത്രയാണ്? 0.6, 60%, 0.6. Then KE ആണ് 12%, 13%, 14%, 14.5%. Then WACC എന്താണ്? ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് പറയാം. വരുന്നുണ്ട് 5 into 0.4 plus 12 into 0.6. So 9.2%. Yes, sir. Second one 10. 10%. Third one 10.8%. The last one 6.5 into 0.4, then 14.5 into 0.6, 11.3%. ആൻസർ എയുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? പ്രോജക്റ്റ് എക്സിന്റെ
എത്രയാണ് ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്? ഫണ്ട് rupees 6.5 lakhs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ 5 lakh to 10 lakh ലെവൽ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വരും? 10.8%. പ്രോജക്റ്റ് വൈയുടെയോ? എത്രയാണ് ഫണ്ട് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? 14 lakhs. 14 lakhs കേസിൽ എത്ര വരും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വുഡ് ബി 14 lakh എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് 10 lakhനും 20 lakhനും ഇടയിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്? 11.3%. 11.3%. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. If a project expected to give an after-tax return of 10%, determine under what condition it would be acceptable. Then B. എപ്പോഴായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? റിട്ടേൺ എന്തിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിലേ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടി. ഈ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും വെയിറ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് റിട്ടേൺ എങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. A project is acceptable, project is viable അല്ലെങ്കിൽ acceptable if return exceeds its cost. പറയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ്? പ്രോജക്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഗിവ് ആൻ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് 10%. സോ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അപ് ടു 2 lakh ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അപ് ടു 2 lakh ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എത്രേ വരത്തുള്ളൂ? 9.2%. Then 2 lakh to 5 lakh ആണെങ്കിൽ 10% may or may not accept. So 5 lakh to 10 lakh ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? Clear ആണോ? A project is acceptable if return exceeds cost. Return. So return എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പ്രകാരം റിട്ടേൺ 10% ആണ്. സോ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് 2 lakh വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ? 9.2 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 10% റിട്ടേൺ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലയോ? ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് സെനാരിയോ 2 to 5 ആണെങ്കിൽ 10%. സോ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. രണ്ടും എന്താണ്? ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോലാണ് വരുന്നത്. 10% ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത്. പക്ഷേ തേർഡ് സെനാരിയോയിൽ 5 to 10 lakh ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും? 10.8. നമുക്ക് റിട്ടേൺ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 10%. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ആ പ്രോജക്റ്റ്? ഇല്ല. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിലും അപ് ടു 2 lakh 2 lakh to 5 lakh കേസിലും 2 lakh ഉറപ്പായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് 9.2% കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് റിട്ടേൺ 10% ഉണ്ട്. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെനാരിയോയിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. മേ ഓർ മേ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ്. 5 lakh മുതൽ 10 lakh വരെയും 10 lakh മുതൽ 20 lakh വരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണ്? റിട്ടേണിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ്, കുറച്ച് തിയറി പ്ലസ് 4 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറി, നെറ്റിംഗ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ആംഗിൾ അപ്രോച്ച്, അങ്ങനെ ഓഡിക്ലിയൻ മില്ലർ അപ്രോച്ച്, അങ്ങനെ 2-3 തിയറി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ ഫോർമുലാസ് പ്ലസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അഡീഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മളൊരു എക്സാമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ ഒരു 15 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അത് ക്ലബ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്.
സോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് വന്നാലും അവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അവർ മിക്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എക്സാമിന് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്താ ചോദിച്ച പോലെ ഇതൊക്കെ നേട്ടം ആർട്ടിപ്പിലെ മാക്സിമം വന്നാണ്. വെരി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാൻസിൽ ചോദിച്ച 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തത്. നോർമലി നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമലി നമുക്ക് എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir.